Me dy fjali, mund ta tregosh për çfarë është ajo fix e tema jote? Yes, ta them shqip anglisht besoj. Si ta kesh më lehtë. Aha, edhe po e them shqipe. Është kështu që domethënë nga kompjuteri ne mund të fusim, mund të krijojmë një software program kompjuterik i cili mund stimuloj jetën reale, domethënë i fusim këtij programit software, i fusim kod ato si mund të thosh ligjet e fizikës. Edhe mund të stimulojmë ç'a ndodh në jetën reale në një situatë caktuar për shembull, thjesht pa pas nevojë ta realizojmë këtë situatë në jetën reale, kështu që na bim mirë se s'kemi kosto transporti ose materialesh. Thjesht e bën direkt nga kompjuteri. Në rregull. Po mirë, Alerti, javën që vjen mund ta bësh sa slide, ndoshta të na tregosh edhe më kështu me slide, ta shikojnë gjithë për çfarë ka fjalë. Mirë. Po ta bëj kështu në Word apo ta bëj në PowerPoint? PowerPoint. Okej, bëjon, e bëjmë pa mirë. Mirë Alerti, për atëherë se po mbaj edhe pak shënim në disa project. Quhet physics based learning. Po, physics based learning është. Shumë mirë. Dakor, atëherë, ti Alerti në fakt ke pas prezantim teme, ta shikoj pak, ke prezantuar diçka këtu në klasën tonë. Çfarë teme pas? Po, etikën. Po, kam prezantuar javën e parë, po etikën. Ethics, po. Alberti ka pas plagiarizmin. Po, pastaj kemi pas duke Alerti. Nuk kam përshtypjen duhet të kem vënë nota juve te sistemi. Po, na ke vënë. Po jo të gjithë, se kam prezantuar akoma të gjithë. Po, e vërtet. Po për shembull Frenki ka bë, Teja dhe Harildi, pra kemi bashkë me Kto kanë qenë të fundit që e bën, po. Po. Bashkë me Albertin jeni 5 shok të klasës, në rregull, bukur. Mirë, atëherë ti edhe çfarë thosha unë? Pra Frenki ka shpjeguar në fakt për proof of principle edhe proof of concept edhe patenting. Edhe sot në fakt mund të diskutojmë diçka së bashku në lidhje me patenting pak me më shumë detaje. Edhe Teja ka bërë prezantim shumë të bukur në lidhje me TRL-in, që është Technology Readiness Level, por përsëri mund të ketë disa elemente të cilat unë mund t'i prek pak a shumë kështu. Do jenë ndoshta plotësuese ose që mund të shtohen asaj njohurisë që na prezantoi Teja herën e fundit. Po thjesht po shikoja se s'mbaj mend çfarë teme ke prezantuar Alerti. Por deri tani gjysmë e klasës keni bërë një prezantim ekstra përveç projekteve të juaja. Javën që vjen atëherë Alerti përgatit disa slide, na tregon se çfarë po bën. Faleminderit Alerti, të kalojmë pak te po në fakt edhe te kjo pjesa do sugjeroj siç folëm herën e fundit, Alerti do sugjeroj që këtë literature review, do thotë bibliografin ose referencat të cilat do i përdorësh, do sugjeroja ti akumuloj sa më shpejt, pra ti gjej referencat më të përshtatshme sa më shpejt që të jetë e mundur. Mirë. Po, besoj edhe i pyetet, referenca e çkaloi thatë që gjithë paperi deri në fund do ketë 25 cop, diçka e tillë. Kupton, është një standard i pranueshëm. Po, mund ta quash atë, vërtet. Po, e kanë fjalën ke pjesa midterm që nuk është e thënë që të bëjmë 25 referenca. Se domethënë s'kam bërë akoma shumë material sa të fusi 25 referenca si mund të thosh. Dakor, këtu ke të drejtë, po ama mund shtoj një argument tjetër që mund shtojnë Alerti, ju mundohet të thosh you try to add as much as possible, and these finding the references it is tricky, but it's also simple to some degree, because and as we said, it should be the first thing to be done, because we have to identify whether this work is done by the others or not. Okay, so we have to get used to this idea. So, and how do you do this? You look for the keywords in Google Scholar, you find the best authors in that area, you find the major papers. The way to track them down is that you go after papers that have the most citations, and then you look for the last 2 years, how things are going. So it is true that you can gradually enrich the list of references, but it is very essential, and I have to say this one a few times, so that when you go to the second year of Master of Science study program, we should know this, okay? Or you should know, you should be aware of this one, okay? Alerti, sorry for repeating this, but when you are saying that whether you can prepare a list of 25 papers until the time of midterm, I strongly suggest to do as much as you can, especially at least in 1 week of time. It is easy to determine who are the major contributors, who are the major scientists that are contributing in this specific project that you are working on. So
if you don't have the 25 papers by the midterm time, it should be easy to list at least 10, 15. Okay, let me say 10. Okay, thank you, Professor. Okay, you're welcome. I thank you also. Alberti, sipas alfabetit, Alberti, ti ke pas, në fakt, ti ke pas temën. Si ka shku deri tani, Alberti, më fal. Mirë, profesor, kam vazhduar deri me farpike, po nuk kam ecur ashtu siç thatë ju, profesor, që nga pak nga gjitha, po kam ecur kronologjikisht, domethënë nga fillimi, edhe kam arritur deri te pjesa e dytë e method. E kuptoj. Implementimit. Unë kam temën Multiplexed Coded Illumination for Fourier Ptychography with a Ladder Array Microscope. Ja, shumë mirë. Dhe, okay. Po mirë, ato në fakt kodet i kam përshtypjen je mundu edhe para një 2 javësh, në i parë më të funksionet e tua, ke implementuar diçka? Po, profesor, i kisha gati, domethënë i bëra. Okej. Po mirë, këto që ke bërë mund të bësh rën sa me sa për shembull, ti them fakt kur shkohesh, harroj 7 me 7 nuk e të ngjelte? 5 me 5 i bëja, profesor. Pa problem. Po shumë mirë. Po një gjë që mund po fola me Gentin apo profesor edhe tha që është ai problemi që duhet t'ju shtoj nga 2-0 fotove përpara që të barazoj numrin e shifrave. Oh, okay. Po mirë, pra kodi domethënë më merrte kështu, më merrte të gjitha ato që fillojnë me 1, domethënë merrte nishin 11 deri te 19, pastaj fillonte ato 100 e ca. E ke parasysh edhe nuk i merrte sipas radhës. Edhe ishte. E kuptoj, po. Pra duhet ta shikoj emrin e fajlit si tekst 001 00. Po. Okej, jo si numër, se 001 ta quaj një shef, e kuptoj. Do shikoj ndonjë kështu bëj ndonjë kod që ta kthej direkt emrin kur ta lexoj failin, ta kthej në numër edhe pastaj vazhdoj procedurën. E kuptoj. Po mirë, Alberti shumë mirë. Po ama 5 me 5 ti the që bëhet rana apo jo? Po. Po mirë, po te kjo 5 me 5 se e ke parasysh ndërkohë që ke këtë mundësi që mund ta testosh. Një gjë që më sugjeroi në Alberti është kjo që imazhin 5 me 5 për sa sekonda e bën rana ajo? Shumë shpejt, profesor, për 3-4 sekonda po. Okej. Sepse kur kalon çik më shumë, edhe në pas kompjuter shumë, kur ke më shumë imazhe, ti edhe një kompjuter që mund të ketë 32 GB RAM, it freezes, ta bllokon, e kupton, you don't have enough memory të thotë ajo. Dhe në fakt me që këtë domain, me që po i bën run, shkruaj ato runtime-it, ta kesh aty, e kupton? Mirë që nesër pas nesër të plotësosh një grafik që do të thotë as a function of the number of images, the runtime changes like this. Dhe një gjë tjetër që mund të sugjeroj Alberti me që ke 5 me 5, është ato imazhe që ke 5 me 5, bëj resize down, bëj për gjys. Që do thotë numrin e rreshtave pjesoj me 2, numrin e kolonave bëj me 2. Dhe këtu mund ta bësh me im resize, you just resize it down. Dhe prapë mat atë runtime-in, ta kesh Alberti. Okej. Në rregull. Profesor, kam diçka që kam bërë këtu me LaTeX, që mund të tregoj sa kam ecur deri tani, domethënë që mund ta shikoni edhe ju, nëse do na bësh share screen-in. Po. Po shumë mirë. Në It's all yours. Mund ta bësh atë present now si është ai opsioni. Profesor, edhe i pyeti kisha në fundit fare. Po, Lerti, po patjetër. Këtë prezantimin që the për javës tjetër i bim pas 2 javësh apo jo? Se javës tjetër kemi midterms, s'kemi mësim. Po ta mendoj pak. Është javë midterm apo javë që vjen vërtet, po. Tash po e mendoja. Më mirë pas javësh, profesor, kemi edhe pak kohë të mbledhim. Ja ta mendojmë pak. Ta bluaj pak unë, do ju them përsëri mirë. Okej, profesor. Faleminderit Alberti që ti Alerti që më the. Po të sa ngjanë të emrat, por Alberti, you can share this, you can get the screen. E bëra share, profesor, shikoni. Unë nuk shikoj akoma, ndoshta çunat shohin. Prit, I have to pin your presentation. Wait a second, cancel. A second. Pin to screen. E shikojmë, po, duket. Profesor, nuk e di a ka ndonjë problem, po ka marrë një template kështu nga këto template të LaTeX, nuk e di
se ka problem ky lloj formati. Jo, shumë mirë, shumë mirë është. Po mu duk shumë i mirë dhe shumë i thjesht për tu përdorur, se domethënë shiko kam rregulluar edhe këto që kisha probleme te paper i parë, për shembull figurat edhe këto komentet e figurave. Po, është shumë mirë, Alberti. Po këto e ke lokal, nuk është apo që ka overleaf, po. Jo, është online, domethënë po kam hyrë me llogarinë time. Jo, kuptoj. Për një moment nuk e di se të pash lart fare, po shikoj edhe në pjesën poshtë më duket sikur është you are running it locally, po shumë mirë. Atëherë ke shkruajt metodën for typography. Tjetër. Albert më sugjeroi për shkakun që këtu coding strategies for multiplexing si funksionon, domethënë që do vazhdoj të zhvilloj akoma këto. A shkon pak, mund të shkosh backwards scrolling. Okej, këtu qëndron te dyshit, tu po shikoj sa vlerë unë. Ose shikojmë të the goal of FP algorithm is to stitch together. Një sekond. Jo, shkon pak më lart. Pastaj the goal of FP algorithm is to stitch together the images from different areas of Fourier space. Okay, in order to achieve a large effective NA. Okay. Aty më thuhet edhe a larger effective NA. But anyway, skip it. Më fjalë, kupton ku e ka fjalën? Oh. Anyway, it looks good. The final NA is the sum of the objective NA and illumination NA. Pra është gati dy fisha në fakt. Po. Dhe për këtë në fakt ti e ke pa këtë, kam përshtypjen po të vendosësh dhe ekuacioni do ishte goxha me vlerë tu Alberti. Pra ekuacioni jam në poshtë ekuacionet të përsër, nuk kam arritur akoma ta filloj, është pjesa tjetër, domethënë, kjo. Edhe fillojmë pastaj me kodet të edhe me domethënë Fourier dhe inverse Fourier. Po, në rregull, shumë mirë. Tani, në fakt kur shikojmë këtu lart numerical aperture, sa e kanë përdorur të 0.1? 0.1 profesor kanë përdorur këta. Kanë përdorur edhe këtë lloj kamere, Nikon të mikroskop. Alberti, shikon pak nëse këto kanë përdorur këtë lloj kamere. Unë e kam pak të në fakt, kushton shumë e tjerë dhe shumë elemente të tjerë. A mund të shohësh një detaj për shembull sa e madhe ka, sa e ka rezolucionin, sa e ka pixel size? Okej, për herën tjetër domethënë se për tani nuk i kam. Jo, të kuptoj. Prit, një sekond se po mbaj çik shënim ato që po fleti tani Alberti se afahëroj unë. Pra, unë thjesht po mendoja këtu numerical aperture, këtë e pasën 0.1. Edhe arsyeja ta përdornin këtë numerical aperture të vogël, e cila ka kështu depth of view shumë të madhe, që ishte pozitive, domethënë për depth of view apo depth of field, çfarë është? Depth of field. Edhe diçka tjetër në fakt. Ajo që mund ndihmoj Alberti, you do it once. Kjo është për javën tjetër ose për mas 2 javësh. It's good to keep a list of definitions. Maybe in the appendix. You can have an appendix where you put the definitions. What is depth of focus, depth of field, numerical aperture, and these. If you have a list of these, because it's always good. So you have the appendix section. That's really good. It's always good for even you might forget it. So you write the thesis now. In 6 months later, it might happen that you forget some of the definitions. It's not all. It happens. And you can always go back and have a look at those. And in the first weeks of the research methods, we have even said that don't be ashamed of entering too much details regarding your thesis. Okay, you can enter simple equations. Nobody's going to say anything to you because it's your work. If it is a publication for a journal, yes, you can be selective in what you write. But at any stage, you can always include very little details. Okay, that's good, Alberti. So they are using numerical aperture 0.1. In fact, it's good to always keep track of what the others are using and what is their performance, because this is the numerical aperture. Okay. Kam përdorur kështu të vogël me 0.1 sepse thot provides a longer working distance and a larger depth of field than higher numerical apertures objectives. Okay. So you said longer working distance and larger depth of field.
Okay. Në krahasim me objektivat që kanë numerical aperture të lartë. Okay. Now, what happens here, Albert, is that personally, I've drawn the graphs of these for a few different systems, let me say so. And the graphs, they were something like this, like the working distance as a function of NA, the working distance as a function of large field of depth. And but now I forget. So once you stay away from these concepts for some time, you can easily forget these. So listing these definitions is really important. That's one. And secondly, putting them in one section of your work, Albert, that you can look there, you can immediately conclude what was the effect of a small NA, okay? Okay. Because like a conclusion, like a summary of. Yeah, like a summary. You can say that we like small NA because it gives longer working distance, larger depth of field, but it has also this negative effect, etc. Pros and cons. It is very important. And what we want, Albert, is that we have in our lab kemi ca objektivene që janë relativisht të shtrenjta, që janë me numerical aperture të ndryshme. Edhe neve më vonë mund të krijojmë dhe mundësinë që mund të marrin disa imazhe me këto objektiva të ndryshme, NA të ndryshme, edhe mund të shikojmë dhe efektin, kemi shansin që mund shikojmë dhe efektin e këtyre vetë eksperimentalisht. Po. Tani mbaj pak të ky paragrafi se këtu do shikojë të M-n e madhe, this capital M, ti thu by turning on M LEDs for each image. Kjo do thot to limit the time exposure by a factor of M. Okay. But then this means that if you turn on M LEDs for each image, then this means that when you do, but will this change anything when you do the numerical reconstruction or when you do the computational imaging? Ndryshon kjo që ke ndes më lede njëkohësisht? Si mendon Alberti? Në cilin rast profesor? Këtu për shembull, këtu ke thënë që by turning on M LEDs for each image, we can linearly reduce the exposure time by a factor of M. Pra, ti s'do ndesësh një LED për një herë, po do ndesësh randomly 5 LED, të cilat janë të LED array, kupton? Po, këtu te shembulli kanë marrë, nuk e di, nga 3 kishin marrë ose 4 më duket. 4 është kjo figura këtu, profesor, këtu është shpjeguar. Po mirë. Pra këto janë LED që kanë ndesur apo jo? Po, nuk i kanë ndezur siç i ndesnim një nga një, domethënë, po i kanë ndezur kështu 4 copë random në gjithë. E kuptoj. Në fakt, këto figura këtu është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë sepse kuptojmë se në çfarë domeni jemi ose ku i kemi ato. Po ta shikoj pak. Për shembull, kjo e dyta duket sikur ka shumë informacion apo Alberti? E dyta duke numëruar nga e majta në të djathtë. Po. Pse pse ka aq shumë ajo? Unë mendoj se ka të bëjë me këtë, me pozicionin e ndezjes së ledeve. Okej, po. Pra, ky imazh në fakt e di si më duket mua Alberti, më duket sikur nga që kjo e dyta duke numëruar nga e majta në të djathtë ka më shumë informacion, sepse ka 3 lede që janë shumë afër ose 4 lede që janë më afër qendrës. Po. Dhe kur është afër qendrës, efektivisht këto prodhojnë një imazh më të qartë, ndoshta bright field. A kam drejt tu po pra? Dhe këto të tjerat, për shembull, po shohim të katërtën, sa është kjo? 1 2 3 4, e katërta nga e majta në djathtë, ajo ka 1 ose 2 lede që është aty afër qendrës. Në fakt është keq. Keq fare është. Kështu thonë edhe te paper profesor që ledet e ndezura sa më afër qendrës i japin bright field images, ndërsa ato që janë jashtë, domethënë është si kjo e fundit fare që është pothuajse dark field. E kuptoj. Në rregull. Po mirë, ju më po thoj këtë gjë tjetër për shembull. Alberti, këto kur është multiplex imaging, që do thotë ndez randomly 4-5 lede. Kjo kur e shkruan kodin në computational imaging, e shkruan shumë ndryshe?
Kupton? Për shembull ti ose një person tjetër mund t'i marrë imazhe tek e tek, se e ka ndez me radhë. Po kjo kur i ka kështu, kur shkruan kur i merr këto imazhet, besoj e ruan te kodi edhe se cilat letë janë ndez apo jo. Po. Kështu do të jetë, nëse po ku e shoh kështu. Bukur. Mirë, kalojmë edhe pak më poshtë Alberti. Më poshtë nuk ka profesor, thjesht i kam Okej. hedhur kaq Shumë mirë. kam punuar deri tani. Në rregull. Mirë, atëherë, dakor, mund të në gjë tjetër ne që mund diskutojmë Alberti? Ne pyetja po të kalojmë te studenti tjetër. Jo, profesor, unë se di, unë në rregull jam, nuk s'kam. Mirë, faleminderit. Faleminderit Alberti. Faleminderit juve. Amadeo, se po e kapin sipas alfabetit. Amadeo do na thosh diçka? Po, profesor. Shikoj pak temën Vignetin mikroskopi kisha. në rregull, po këtu ke përgatitur diçka ose si po shkon puna? Unë në fakt nuk kam filluar akoma që të merrem me editimin e gjërave që kam nxjerrë deri tani, vetëm po merrem me të mbledh informacion, ç'është e vërteta. E kuptoj, në rregull, po mirë. Po dakor, Nuk e di nëse më ndihmoni me ndonjë referencë profesor më vonë, të ma nisi në email. do të dërgoj. Po më çoj një email çu për reminder, më kupton? Okej, po, në rregull, sepse doja të thoja. Çoj një reminder edhe unë të përgjigjem emailit ty. Atëherë një sekond, mbaj shënim këtu. Email Amadeo. Në rregull. Dakor. Amadeo, keni pyetje tjetër apo të kalojmë te dikush tjetër? Jo, profesor, vetëm këtë doja disa Në referenca. rregull. Pa shumë ja. Dakor. Mirë, Amadeo. Faleminderit. Harildi, Përshëndetje profesor. Unë deri tani kam parë kodin edhe kam shkruar një pjesë të reportit, por te kodi kam ngesur në një vend. Sepse kodi është edhe më dëgjon? Më dëgjoni? O Aril, dëgjohesh, po Dëgjon. do ta Okej. Po një s'ka internet profesori. Po. Çfarë bën ti? Një gërëshit. Po mbledh informacione ti. Por, Ndosje? portofolio. Aril. Dhem në muzikë të paktën edhe se kështu qetësi sikur ka vdekur njëri. Ore, po, harruam që bëhet rekord kjo gjëja. Po, që bënë, mirë si ke qenë. Unë jam dhe me Discord dhe me channel tjetër thë njerëzit që po flet kë. Po di çfarë vendos Call of Duty dhe zgjen mësimin?
Jo, akoma s'kam. Nuk të dëgjojmë profesor. Okej. Shiko se më lëviz interneti edhe për një moment u shkuta, derisa u lidha prapë u vënova pak. Por now I'm back. Atëherë e patëm lënë fakt para se të shkputesh, thashun Po, me mua. po Harili, si ka shku puna me temën? Tani kam shkruar një pjesë të reportit, por për pjesën e kodeve i kam parë, Po, edhe kam ngjitur një kod tek pjesa që krijohet modeli për të trajnuar. po, Sepse kodi është edhe në Python, po është edhe në Jupyter Notebook. po. Pak i komplikuar, domethënë se ka dy kode të ndryshme, domethënë. Po, dy të ndryshme kam përshtypjen bëjnë të njëjtën gjë apo Jo, nuk bëjnë të njëjtën gjë, thjesht implementohen te njëra tjetra. Oh, okay. Edhe kam ngjesur një pjesë te kodi, po mundohem ta zgjidh atë. Ndërkohë po shkruaj edhe raportin. Në rregull, po shumë mirë. Dakor atëherë. Po, Gjithsesi do Harili, të ka përshtypjen- dërgoj po, për pjesën e kodit që ta shikosh edhe një herë ti. ma dërgo, dakor. Ma dërgo se e përsysh, po më shumë mundësi e mbajmë se ku ka qenë ajo, po ma dërgo Tek në pjesa- një pyetje specifike, ma Po, në vizosi ta them, mirë. në rregull. Shumë mirë. Në rregull, Harili, atëherë flasim prapë për këtë pjesën. Stefano mund Po, profesor. Stefano, si ka shku puna? Keni ndonjë pyetje ose si ka deri tani? Jo, mirë ka se tani madje gjeta dhe një kështu paper për Covidin që kishin bërë, ishte goxha interesante, po nisa të lexoja për Ciptasi këtë, nuk ose jam futur shumë se sot e gjeta. E kuptoj. Kam çuar diçka të vogël domethënë, thjesht Më diçka. kështu dje. Më kështu diçka Edhe- dje vërtet. Edhe sot të dërgova diçka. Një introduction të vogël. Ta shoh pak. Po abstrakti profesor është për të bërë i fundi sepse është për mbledhja e çdo gjëje, duhet ta bëj dhe abstraktin patjetër. Abstraktin mund të hedhësh, mund ta riformulosh më vonë, po përgatit diçka dhe të abstrakti, mirë. Në rregull profesor, edhe ato disa nga ato referencat i kam bërë, diku te Shumë mirë. 15 cop, mos them pak më shumë. Në rregull. Po bukur atë. Introduction duhet të dërgojmë ty, abstraktin, referencat. Po për momentin ai që ka rëndësi është referencat, të filloni të shkruani pjesën e literature review dhe pra literature review mund të jetë diçka, po them, do të jetë më e avancuar se gjithë pjesët e tjera. Më e avancuar fare do të jetë bibliografia ose lista e referencave që të përdorni. Pastaj në radhë vjen literature review, do të jetë pak më e avancuar, pastaj patjetër më shtoni edhe element nga pjesa metodës ose nga pjesa eksperimentale. Në rregull? Në rregull profesor, për çdo gjë që do ketë do të dërgoj email. Në rregull, po shumë mirë. Mirë atëherë Stefanos. Tea, mund të pyesim, ke diçka tjetër Stefani? Jo, për momentin nuk kam gjë. Në Faleminderit. rregull. Asgjë. Mund të pyesim Tea tani si po shkon puna. Po profesor, kam arritur deri te pjesa e implementimit, në pjesën e raporteve, domethënë, në literature review. Shumë mirë, dakor. Po implementimet çfarë gjuhë programimi është aty? Raportimin, po kode s'është se thjesht një sy kam hedhur kodeve, s'është se i kam parë për Ciptasi. Në rregull. Po mirë atëherë Tea. Javën që vjen, në fakt të gjithë javën që vjen mund të e diskutuam të opsionin e mundshëm që tha Alerti që kemi midtermet edhe mund të mos bëjmë sim fare. Por kush ka mundësi këtë do e mendoj nëse do bëjmë sim ose jo, por për javën që vjen Tea mund të përgatisësh disa slajde për të na treguar çfarë projekti ke, në rregull? Po profesor. Kështu atëherë. Në rregull. Tjetër, edhe Harildi, në fakt të gjithë, edhe Harildi, Stefani, Amadeo, të gjithë mund të përgatisin disa slajde, sikur të shpjegoni shokëve në klasë ose shoqeve në klasë se çfarë po bëni, dakor? Kështu kjo do jetë për javën tjetër. Ndërkohë, Tea, ke ndonjë pyetje për sa i përket temës që po punon apo? Jo, për momentin jo. Në rregull. Dakor atëherë. Mirë, kaq kjo pjesa për sa i përket këtyre
temave specifike. Tani do e thjesht të komunikonim në lidhje me, siç tham edhe në fillim të klasës, ju keni bërë disa prezantime të cilat na mësojnë neve për disa koncepte bazë, siç mund të jetë çështjet e etikës, çështjet e point of proof of concept, proof of principle që foli Franki para disa javësh, dhe folëm edhe për patentat. Tani unë do të përmend sot disa ide të cilat kanë të bëjnë kryesisht me radhën e punëve ose çështjet që mund të ngrihen në momentin që dikush ka një proof of concept. Nëse dikush ka, për shembull, ka një ide komplet inovative, ose ideja pjesërisht nuk është shumë inovative, por ka një kombinim midis software-it edhe hardware-it, e cila nuk është implementuar akoma, kjo mund të përkufizohet si proof of concept which is done. So once you have this proof of concept, the question is it possible for this proof of concept to commercialize it further? Now, the keyword of commercialization is a very important keyword because it is a combination of both having technical skills, having marketing skills, having business analysis skills, and also, to some degree, I can also mention that having also social skills and political skills. Now, why is this? The reason is that often one can develop a new technique which has a proof of concept, which works, but it works in laboratory conditions. But to make it commercializable, this is a very tricky part, and sometimes it's very difficult. So nowadays, in the last 2 or 3 months, we have heard, at least personally, I've read several news where they discuss quantum computing calculations. They took a few seconds where supercomputers would do it in, let's say, in days or in months. And there was a couple of news. One was from a Chinese quantum computing center, where a physics department physicist had made possible not to have normal bits, but have quantum bits, where the quantum bit could be represented by the polarization of light. Okay, and now, of course, this is a huge achievement, but it's not commercializable, at least right now. Most probably in a few years, it will be commercializable. Many users, common users, might obtain a PC which makes the PC or the runtime of many applications, it can make it at least like 10,000 times faster, which means that we can compute much more in detail. So again, the idea is there, but probably these guys are not talking about commercialization yet. Okay, they want to make it a little more down to earth, or maybe we have to develop a little further. But leaving alone such important developments like the quantum computing, there could be also some new ideas or new combination of ideas. As I said, what is tricky is also a combination of software and hardware. Often, this idea of combination of software and hardware, it also depends on the continent you are operating, because in Europe you cannot patent or you cannot claim rights for a software. So you cannot marsh patent for software. In US, you can get a patent for software. It is very common. So you write the software. Let's say you write the software how to detect a disease in old people just by looking the way that they walk. Okay. So when the people walk, you can recognize them, whether it is John or whether it is Albert. You can distinguish by using the characteristics of how. But let's assume that you are trying to determine a classification technique of the images of a person that is walking, and you want to distinguish whether somebody has some disease which is associated with age. So now you come up with this software. You can patent it in US, but not in Europe. So that's why I mentioned the possibility of combining both hard and softwares. So now, what are the issues that can be raised when we have a proof of concept, or we have something which could be considered as commercializable? Now, whenever you come up with a new idea, often there is the issue of how whether this new product is really a new product or not, or whether someone else has come up with it. And regarding this one, the person who firstly comes up with this idea, he or she can try to develop, has the right to apply for a patent.
or has a right to apply for a model, or can apply for a trademark, or can apply for a specific registered design. So registered design could be, for example, it's not, it is in the family of patents, but it might be related to, for example, if you have a watch, even the shape or the design of a watch, like Swatch or some other classical or Dora, you can even apply for a registered design, and the patents are mainly for new inventions. The registered designs, they are mostly for external appearance. That's all we need to do. And in order to claim rights, for example, for a patent, someone has to apply, and it will be examined. It will be examined by people that are lawyers in patenting. If it is something different, which is registered design, which depends only on the external appearance, one person just needs to register it. Okay, you just register it. You don't need to apply it like a patent. It doesn't need to be examined in detail. You like it, you come up with it, and you say, this shape of a watch is my design and nobody else, so you can claim kind of a copyright. So you say that this is my initial design. You just register it, because it doesn't need to be examined, because you could have some exotic idea or extreme idea of how to come up with a specific product, and nobody is going to say to you, no, that doesn't look good in your hand, so you cannot register it. You can, because it's a different product. Now, for example, it's a common case that there is a watch Omega, which is or Dora. It has both trademark, and trademark, actually we did not mention the trademark. We can have a trademark. It's called the distinctive identification of products or service. So the trademark is, for example, the logo of Toyota. So that logo, they select this one, and this is their trademark. Or Mercedes, so they have a logo. Mercedes have another logo, which is like we have 3 lines enclosed inside the circle. That's also a trademark, and people can use it, and they have to register it. So if someone else comes up with a new car and uses the logo of Mercedes, they cannot use it, okay, because it's registered, so that the products cannot be mixed with each other, right? So let's say a watch can have a trademark because it has a stamp, like the Mercedes has the stamp of Mercedes. Then it can have a patent because you patent the way that the watch is going to work. So the little tiny instruments which are inside the watch, you might have a design which very accurately moves as a function of time. So it clicks the right clock at the right clock time, cycle time. And then you can have also a design for a watch. Now, regarding the patents, the questions that might come up is that, for example, what does a patent protect, or what is a patent right, or how long does a patent last, okay? Or when does a patent is recognized in one continent versus is recognized to another continent? Because if someone gets a patent, let's say in US, sometimes immediately these people can also get the patent which is accepted in US. It can be transferred to European patents, okay? Sometimes it is more difficult to get a patent in Europe, so many developers that are very good at coming up with valuable products, and they are everywhere, they find it easier to pass through this is relative from field to field, okay? Probably this might not be generalizable, because you tell to me, Professor, I know this case, this was easier in Europe. Okay, this might be the case for specific areas, but few people report that in US, the procedures or the waiting time for the patent application is be shorter. What they do is apply US, and then they transfer to Europe, everything is fine, okay? So they don't need to apply in 2 countries. So there are these issues that come up with patent applications. Now, regarding what the patent protects, in general, it protects a new technical solution or new invention. The patent rights, it has the right to exclude others from selling the same product.
Okay, so if you have a patent, what is the right? You prohibit the others to making a very similar product and selling. The patent, it has it is generally 20 years. So if you come up with a new product in 20 years, it's protected, and then the others cannot get any money from it. Don't have any more rights. In general, the communication, it is between the applicant, the patent officer or the lawyer, and the general. In the time when the application is filed, the initial communication with lawyers or with the respective some able to obtain the one. So there are some things that cannot be patentable, such as, for example, method of treatment or diagnostics or surgery. So if it is a medical treatment, it's not curso online. Mico internet pra. Unë kam celular. Jo, profesor, ju dëgjoj. A Po, dëgjon? profesor, unë të dëgjoj. Oh, okay. Po mundu Profesor, se dëgjohesh i çik fare keq. Po ashtu mbyll këtë kamerën se dëgjohesh më mirë besoj pastaj. Okay, po e bëj kështu sepse unë fakt po e fik pa kamerën sepse unë jam lidh nga celulari, me thënë drejtën për momentin. Ndoshta ul pak atë. So I'm tethering to a couple of laptops. Okay, let's do it like this. But thanks for noticing this. And so as I was saying, so the last time we were saying it was that you cannot patent everything. So if it is a medical treatment, you cannot patent it. Okay, so which means that, but the method of treatment. So you cannot patent the method of treatment, but you can come up with a vaccine, but not a treatment. Okay, so so this is some issues that it cannot be patentable. But other products which come up with a new invention, it is possible. Now, the thing is that once somebody comes up with a new product, there are some things that can be done, and there are some things that some procedures that are not good to do. For example, if someone has a new idea, you cannot obtain a patent if you publish it. So you have a new idea, you publish it in a good journal or a medium level journal, then forget about the patenting. But the other way around, what could be is that you apply, you keep it as confidential as possible. You don't tell to everyone. You apply for a patent. Once you get the patent, you send it for publication. And probably if you have the patent first and then you send it for publication, then there is also the option that you might get all the possible prices that can be associated with the invention. Okay, but this is all after the patent that you might obtain. Then, so you stay away until, if you are really caring about the patenting, you stay away from publishing the articles, you stay away from presenting it on the market, you stay away from presenting it in conferences, and you should also stay away from discussing with colleagues. What is important is that if someone is working in a research group with a few colleagues or a few students, and these colleagues, it might include colleagues in the department, other professors, the students might include PhD students, master students, even including bachelor students. What is very important is that any research group has to train all the members in the group regarding the patenting or regarding how you protect new inventions. So what happens is that if we apply as a department, if we apply for a project, for a European project, it is a requirement to train all the people in the department to behave with ethics and to know what is information that can be shared and what is the information that cannot be shared. And when you apply for these projects, there is a point there, they ask, do you train your members in your group or the members in your department regarding the IP rights? If you say no, it looks bad, because they will say, oh, these guys have no idea of what should be done in this case, okay? So
So it looks good if you say yes, but if you say yes, you wish you do the training. Now you're taking this research methods course, and we have to share this piece of information that often, if you obtain some information from the work from the group you are working, or from colleagues, or from your professors, you should be careful into citing them when you mention something, citing them which reports as this professor mentioned this, okay? But you should also be careful that sometimes even when you cite them, there could be some information that you should not even cite, you should not even mention at all, because it might be new information. So as long as you go into good schools, these good professors, they would like always to click yes regarding the question whether they offer training in their institutions regarding the IP rights and ethical issues regarding sharing information which is not published. Please be aware that this is a very important topic, and don't forget it, because this is a territory which has some rules, okay? Even when you say or you don't say some aspects of the work that you might be doing. Now, these were about some new inventions. Now, the thing is that regarding the, as we said, the software patentability is something which is not possible. Then regarding the patenting, there are some steps. One way is to go for national patenting application. So in Albania, there is an office where you can apply for a patent if you come up with some good product. Then you can apply through the European Patent Office. So if you are Italian, you can apply in Italy, but if you are Albanian, we cannot apply in Italy, but we can apply in the European Patent Convention, because there is a general office regarding this. And another option is that you can apply to US, which is also open to all the countries. Yeah. So if you apply for European patents, there is a single procedure, which is good because it will be valid in all Europe then. Or Europe and all the countries that have signed the specific treaty which respects these obligations. So there are some countries around the world, like Argentina, for example, they have not signed any patent treaty because it's one of their choice. So if there are 194 different countries around the world, which are countries or regions which sign certain treaties, regarding the patents, there is a list of around 150 countries, okay, regarding the patenting. Of course, these countries that accept the patenting are mostly countries that are very much developed in science. So it's unquestionable for South Korea not to be a member of the patenting treaty. Of course, Russia is in there, China, US, of course. All Europe is in there, with the exception of a couple of Balkan countries. Okay, so this was regarding the patenting. The duration we mentioned is something like 20 years from the moment that you file. Yeah. Now I have a couple of more notes, but so we talked about the patenting now, which is the development of a new solution, which is traditionally hard work. Now, another thing that can be protected is a trademark. Now, trademark is a sign that distinguishes the goods and services of a company from another, okay? So what could be a trademark? So it's just a sign. Now, the requirements is that the trademark or the logo, it should not deceive. It must not be misleading, and it should be distinct. So it should be explicitly trying to present something. Now, the trademark, we said that the patents have a life cycle of 20 years, but trademarks, they are valid for 10 years, but then you can renew it, okay? So this is about the trademark. Now, trademark, they can be a word, a letter, a number, a slogan. It can be a shape, it can be a color, it might include sound, music. So these are different trademarks. So a possible trademark is, for example, letter M for McDonald's. So everybody knows it. Or the logo of, let's say, the logo of Alp Telecom in Albania. That's also the logo, it's a trademark. Sometimes the companies,
They associate also certain advertising sounds or advertising music, which if you hear that music, you can immediately distinguish, or you can remember, oh, this is the music of this company. So this is how people relate. For example, some chocolates, they use the color as their trademark. So for example, Milka, it has some unique color, which you see it in all of their products. What else? So these are the trademarks. We said logos. Yeah. Now, trademark, it can also be registered in national level or European Union trademark community office. So these are the possible offices where one can register the trademarks. And the applications for in Europe, if you want to register a logo or a trademark, which might include even a color or a sound for some specific reason, the price is around 1,000 euro. This is for EU cost. I don't know what is the cost in Albania, but it does cost if you want to register a specific shape, color, sound, logo, etc. Yeah, so this was about the trademark. Another thing that can be protected, right, like the trademark and the patent, is also industrial design. Okay, so industrial design, it is in 4 to 5 words. It protects only the visual design. Okay, the outward design of an object. Okay, it depends. It's also kind of obvious from the word. And the major criteria for registering an industrial design is that it should be novel, it should be new, and it should be unique. Okay, so somebody has to decide whether the design that you have come up is unique or very different from the rest of the possible designs. Now, so the design, it can be protected up initially for 5 years, and then it can be renewed later on up to 25 years. So if you make a review, we said that the patent are protected for 20 years, trademarks for 10 years, but they can be renewed indefinitely. So every 10 years you can apply again and you keep your trademark alive. So McDonald's have to apply every 10 years for their trademark. Some lawyer has to be at the backside and doing the good job. But then, so we said 2010, now we come to industrial design. They are registered for 5 years. So it's 2010-5. But these industrial designs, they can be renewed, not indefinitely, but they can be renewed up to 25 years. Okay, it's a limit. It has a limit. So apparently, the only thing which can be protected longer so far is a trademark, because it has a lifelong of 10 years, but you can renew it indefinitely as many times as you want. Now, what this could be, for example, regarding the industrial design, the cars in Formula 1, they have an acceptable industrial design. Okay, so they are, it's out there. They have a specific shape, all of them. Maybe they are forced by the hydrodynamics of air. That's the only way that they can move faster. But it constitutes a very unique industrial design. It is very novel and different. Again, to protect an industrial design, one can apply in the national level and the European level. And the application is something in the order of 300 euros. This is how much design can be, let's say, industrial design can be protected. This is how much it costs to apply and to get it. Okay, so these are protectable components. Design, domain names. Okay, another thing that can be protected is the general copyright. So we have heard about the copyright, and copyright, what it generally protects, it protects books, plays, films, musics, pictures, digital images, so they can be copyright. So if somebody gets a picture which is very unique, you can copyright it so you can record it to your own, and nobody can claim that they took this picture.
sometimes some pictures become very very well known around the world, and probably a good example is the picture of a lady in Afghanistan, where when she was young, there was a journalist and got this picture, so he has claimed copyright on that, and whenever it's published, he might sell it with a very good price. Now, Or the wallpaper of Windows 7. Sorry, say it again. Wallpaper of Windows 7. Alert, I did not pick it up. I apologize. Mas through there? Ai wallpaperi ka Windows 7 që është mi shitur në botë, më duket. Po, është figur që përdoret aty. Po, që është ajo që është si coder, ajo është foto më e shitur. Se gjithë kompjuterat me Windows 7 i blen atij tipit që kishte bë, fotografi që kishte bë këtë foto. Është ajo malja e Utah, që është rruga e gjatë. Po, që është ajo si tip kodre. Okay. Ke Windows 7. Për çdo kompjuter që ekzistonte, duhet merrte një pjesë të fitimit ai, sepse logo Windows 7-s ishte fotografia aty. Po kjo është diçka interesante, është vërtet. Në fakt, normalisht kur është një diçka që është shumë triki, që është pak e vështirë, ndoshta mund të kemi përmendur në leksionet e kaluara, është kjo që kur merr një produkt të ri, mirë është që të përdoren produkte të cilat janë free. Që do thotë për shembull ti mund të shkruash, mund të bësh një produkt e cila për shembull mund të jetë një sensor. Çfarë sensori? Mund të jetë sensor për shembull që mund të merr frekuencat që emetohen nga një person dhe detekton për shembull që personi ka Covid. Kush e di që nga një farë frekuencë caktuar mund të ketë ultraviolet, se dim, maybe it happens. Disa persona thonë që edhe qeni mund të marrë erë e virusit të koronës, so u hodh si hipotezë, u përmend disa herë në media, nuk e di nëse është vërtet, mos më citoni mua për këtë, por mund e them se nxorri një produkt. Këtë produktin që të bëj thonë, je në rregull, sepse Python është for free. Por nëse të përdorësh të hardware që ke gjeneruar, që mund të jetë diçka ngjashme me celularin. Nëse përdor një gjuhë programimi që kushton si puna MATLAB-it ose LabVIEW, atëherë për çdo produkt që do shesësh, në mënyrë të ngjashme me wallpaper në Windows 7-s, detyrohesh të japësh disa 1% të vogël edhe kompanisë MATLAB-it ose të LabVIEW, pse ke përdorur software-in e tyre. Pra, edhe shembulli që dha Alerti ishte shumë me vend. Një gjë që ka copyright-i është që është një e drejtë që lind automatikisht. Pra, ti thuaj që është imja, mbaroj, është kaq pjesën ajo. Dhe copyright-i zgjat gjatë gjithë jetës së autorit që ka bë foton ose që ka shkruar librin ose që ka bërë filmin plus 70 vjet. Që do thotë, nëse ka dalë filmi Avatari për shembull, Avatari e ka bërë për shembull, ajo është copyrighted, pra filmi është si puna e librave, që do thotë kushdo që ka bërë filmin, derisa të vdesin gjithë ato producentët, 70 vjet i bie mas 4 brezash, i del copyrighti, pra mund ta shohin for free te TVSH-ja. Okej. Dakor, këto janë disa elemente të cilat ruhen. Një gjë tjetër që mund të ruhet është dhe sekreti i tregtisë. So, trade secret. Trade secret, it is any information deliberately not disclosed in order for the owner to economically benefit. This trade secret, it can be a formula, a process, a design, an instrument, or even sometimes know-how. Okay, so it's a trade secret which will include a formula of a specific product, let's say. Okay, so we talked about trade secret, trademarks, patents. Okay. Okay, so again, actually there is also one thing that can be protected, which is in principle, which is the domains. So internet domain names, they can be protected. So if Mercedes-Benz wants to open a website, even domain websites are now added in the components which can be protected. So we add to what we discussed so far also the domains, and our list includes now patents, it includes trademarks, industrial designs, domains,
copyrights, and the trade secrets. So all of these, they have the patents, as we said, they have a duration of protection of 20 years. Trademarks, they can be protected indefinitely, forever. Designs, they have a maximum of 15 to 25 years. Domains, they are indefinitely, but they have to be renewed. So the website of the McDonald's, every 10 years, it has to be renewed. Copyright, like books, films, photos, artistic work, 70 years plus after the author's death. Trade secret, it is indefinite. So these were some of the components Professor, or can I use ask you which can be something? protected after someone. What Sure. happens if McDonald's doesn't renew its trademark after 10 years? Yeah, that's a good question. I thought about this one, Alert, but most probably nobody would try to do that. I believe, because if somebody does it, I mean, the first option is that it is not from a part of the world which is educated in terms of IP rights. Okay, this is sad to say, but it's not the best statement to report. But it's from the one part of the world that doesn't have an idea how to do the IP rights, or if somebody is in US where McDonald's is originally comes from, most probably they won't do it. Okay, so even if they don't pay the money, I don't know. Let me think for a moment. Because, but I mean, can now that somebody I'm else thinking, steal their logo and? Well, maybe they steal it only for fun, because I don't think people will go to a store selling cars that uses the logo of McDonald's. But I'm not sure, Alert. I'm just giving the general principle. But I'm wondering now that you might go there and you can use their logo one day after their registration expires. But you have to ask a lawyer, because there are lawyers. You cannot get this information. You have to go to the patent or trademark law. Very expensive. You can get the date when their trademark is going to expire, whenever the 10 years time period is. And really, I don't know actually. So let's say if it expires on January 31st, on February 1st, can you come up with their logo and put it at your store? I don't know, really. But we can search for that. This is an interesting question. But regarding this, as we said, if people using the logo of other companies, actually, I've seen here in Tirana, I've seen stores that use the logo of Best Buy. And Best Buy is a very advanced market in US, but I don't think they asked Best Buy to use their logo. The same here in Tirana, they used also the Apple logo. They do. Yes, but they use it, but they shouldn't, right? So we don't have. You mean? I don't think it's legal. They just do it illegally. Okay, so it's not. And of course now, yeah. And I've seen also the logo of Zeiss. It was Zeiss, which is a very good company which produces optical components. I found the contact of Zeiss in Tirana. I was happy, even though I did not expect it to be true. And then it came up into a store that was selling, I don't know, some strange products, but it had nothing to do with the beautiful products that Zeiss optical company produces. So that's why I said at the beginning that if somebody is using the trademarks or the logos of some other large companies, maybe they're not very well educated on these issues. Okay, so what could be the reason that somebody is using the logo of Best Buy in Tirana or the logo of Zeiss in Tirana? Using the logo of Zeiss, and you're not selling any optical component. You're not selling a very expensive lens. What is the reason? Maybe it's what I said at the beginning. They're not very well educated in terms of the IP rights. But you are taking this research methods course, and you should be aware or alert, like alert. You have to be alert, so that whenever you think of using some products which is in the family of a product which can be patented, a logo or something which can be obtained a trademark IP protection,
design, domain, copyrights, and trade secret, you are taking this course, so you are all responsible to be alert whenever you come up with some ethical issues of sharing information, logos, or using other people's work. Okay, so this is all I wanted to discuss regarding the different intellectual property rights, and this is all I wanted to say today. And also I want to thank one of you that made the presentation before regarding the protecting information. I don't remember now in which context the presentation was made. Forgive me for my that I don't remember it perfectly. Okay, do we have any other question other than the alerts question? Okay, if you have no more questions, we can close also for today, and see you next week. Okay. Mirupafshim, professor.